So come on here. We're going to learn one thing. This is somewhat revision. First revision দেবো, তারপরে আমরা নিজেরা করব। রিভিশন দেবো will start from O level. O level এ যারা শিখে আসছো সেখান থেকে আমরা করব। এটা আমি আগে করাবো, দেখাবো, তারপরে তোমাদেরকে আপগ্রেডেড একটা প্র্যাকটিস করাবো, এক্সারসাইজ করাবো। So you need to be ready for this. এখন আমরা I show for water. Water এর mass কত? Water এর relative mass is 2 into 1 plus 16. This is here 18, right? 18. So এই যে ফর্মুলাটা, this is formula, এই ফর্মুলাটা estimation. This is for estimating formula, empirical and molecular formula. এটা আমরা শিখতে যাচ্ছি এখন। Water এর total mass 18 and here is hydrogen 2 and here is oxygen কত? 16. So আমরা যদি হাইড্রোজেনের mass percentage নিয়ে যাই, what do you get? To divide total mass 18 into 100, we get here 11.11. This is percentage. And if you get for oxygen, so percentage 16 divide 18 into 100, we get here 88.89%. So these are percentage. And we do the opposite. We're going to do the opposite. Which are opposite? It's a 9. We don't have this formula, and you need to estimate the formula from this masses. I say masses. The percentage by mass or also may be real mass. Percentage by mass but real mass. Difference buzo. Percentage by mass, this here percentage. Real mass of this gram. মানে এত গ্রাম হাইড্রোজেন, এত গ্রাম অক্সিজেন কম্বাইন করেছে। গ্রাম তার real mass. Whatever there, এরকম কিছু দেওয়া থাকবে। কি দেওয়া থাকবে? Mass of the atoms as percentage or as gram. দেওয়া থাকবে, আমরা এই ফর্মুলাটাকে এস্টিমেশন করব। ওকে, look at the formula. Here you get two numbers. এই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের সাথে দুটো নাম্বার আছে। Here may be a number and here may be a number, and we'll have to estimate the numbers. তাহলেই ফর্মুলা হয়ে যাবে, ঠিক না? Here will be a number and here will be a number. The number may be 22, which is hydrogen peroxide. Isn't this hydrogen peroxide? 22. But if this is 21, কি হবে? Water. If this is 1 2, এরকম কিছু নাই। This never happens. But they may happen for carbon hydrogen. অনেক কিছু হতে পারে, কার্বন হাইড্রোজেন মিলে অনেক কিছু হতে পারে। সো আমাদের এই নাম্বারগুলো জানা দরকার টু এস্টিমেট দ্য ফর্মুলা, রাইট? দিস ইজ আওয়ার জব নাও। এখন এই নাম্বারগুলো আমরা ইউজুয়ালি when we write formula we use valency to write the numbers. এর ভ্যালেন্সি এর কাছে, এর ভ্যালেন্সি এর কাছে, এভাবে দিয়ে আমরা এরকম করি। বাট আমরা এখানে ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছি এই নাম্বারগুলো। ওকে, ইউ লার্ন দিস ইন ও লেভেল। The hydrogen and oxygen, these two are the atoms involved in the formula. Okay, symbol. Hydrogen percentage কত দেওয়া আছে? mass কত আছে? 11.11. Oxygen, for oxygen this is 88.89. So these two are mass, given mass. Okay, and we're going to convert them into their mole. So how to convert? আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি যে কোনো অ্যামাউন্ট কে মোলে কনভার্ট করলে ছোট হয়ে যায়। ছোট হয় তখনই যখন ডিভাইড করি, রাইট? ডিভাইড করলে ছোট হয়। So when you divide this with 1 means relative atomic mass of hydrogen 1, we get the same. এটা কিন্তু ছোট হয় নাই, এটা ছোট হয় না only for hydrogen atom, কারণ হাইড্রোজেনের রিলেটিভ মাস 1, আর কিছু রিলেটিভ মাস কিন্তু 1 নাই, তার থেকে বেশি আছে। যেমন অক্সিজেন, what do you get here? বলো 5.56 or something will be like this. Okay, you don't need to know the exact value, ধরো এটাই। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে কি হলো বলো দেখি? এটা ছিল, উপরটা ছিল মাস, রাইট? নিচেরটা কি হলো? মোল অফ atoms. Remember one thing you may already know, হাইড্রোজেন হচ্ছে অ্যাটম, সো একে আমরা 2 দিয়ে ডিভাইড করে নিই। As we always know, hydrogen means H2 and its mass is 2. সেটা কিন্তু করা হচ্ছে না because this is atom, so 1. This oxygen is not 32 because it's not O2, it's 16 only atom. তাহলে আমরা কি পেলাম? মোল। এখন আমরা এটাকে রাউন্ড আপ করব, রেশিওটাকে সিম্পলেস্ট রাউন্ড আপ করব। So this is a smaller one, যেটা করা হয় smaller one দিয়ে দুইটাকে ডিভাইড করলেই probably will get that 1 and divide with 5.56 we get 2. Okay, very close to 2, very close to 1. So now mole of hydrogen is 2 and mole of oxygen is 1. So if you get here hydrogen is 2, oxygen, what's the ratio you get here? 2:1.
Houston. Using this ratio, we can write the empirical formula because empirical formula is the ratio. Okay, H O. Here is 2 and 1. We may not write the 1. So this is the formula estimate. Clear না? তো এই জিনিসটা তো আমরা এর আগে থেকেই করে আসছি, ও লেভেল থেকেই করে আসছি। ঠিক আছে, তাহলে একটা প্র্যাকটিস করে ফেলি কুইক। Similarly, we have a practice first. এটা আমি যা দেখালাম, this is empirical formula. আমরা এরপরে আবার molecular formulaও করব, রাইট? আমরা molecular formulaও করব। Okay, get this here. তাড়াতাড়ি করি exercise number 1 quickly. Do this quickly. আমি তোমাদের যে কাজটা দিয়েছি এটা ও লেভেলে বহুবার করেছো, so this is a simple job, shouldn't take long time. তো আমাদের যে এক্সামে আসবে, এক্সামে যেটা আসবে সেটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হবে। এখানে দেখাই কোনটা মার্কার ভুলে গেছি, so I show you here. Okay, now get empirical formula and molecular formula. This is a compound which is benzene C6H6. এটা কি molecular formula নাকি empirical formula? What is this? Empirical or molecular? Bolo. Molecular. Yes, molecular, because we know their exact number. And the number 6 can be simplified. Right now, simplify kora jay na? What is there? CH. It has empirical formula. Okay. Now get another example. This is C2H4. Is this molecular or empirical? Molecular, because you can simplify 2 and 4 ratio kore choto kora jay, which is here CH2. I get another C3H9. C3H9, molecular. What is that? CH3. And how we get the empirical formula from molecular formula? Molecular formula থেকে empirical formula কিভাবে পাই? Divide with what? Divide with 13 number. The number is different in different compounds, right? Here is the number কত? বলো, divide with 6. And here we divide with 2. And the last one divide with 3. আমরা সবাই ক্লিয়ার হয়েছি না কিভাবে ডিভাইড করে এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা বের করা যায়? এন্ড উই আর গোনা ডু দ্য অপোজিট। এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা থেকে মলিকুলার ফর্মুলা বের করব কি করে? when you have this time not the molecular formula, you have empirical formula. এই এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা থেকে মলিকুলার ফর্মুলাতে যাও, সো মাল্টিপ্লাই করতে হবে, রাইট? মাল্টিপ্লাই করতে হবে, মাল্টিপ্লাই উইথ 6, মাল্টিপ্লাই উইথ 2, and this multiply with 3. ওকে, সো এখন এর সাথে মোল ক্যালকুলেশন করার একটা রিলেশন আছে, রিভিউ করতে চাই। মোল ক্যালকুলেশন, ইউ হ্যাভ সামথিং ইউ ওয়ান্ট টু কনভার্ট ইনটু মোল, মনে করো নিচে একটা মোল, তাহলে মোল ক্যালকুলেশন করার সময় আমরা ডিভাইড করেছিলাম, রাইট? when you have calculated mole you divided, আর মোল থেকে যখন অন্যতে গেছিলাম তখন কি করেছিলাম? মাল্টিপ্লাই করে গেছিলাম। সো this calculation is somewhat similar with the mole calculation, calculating mole using mole. ওকে, সো এই যে ক্যালকুলেশনটা আমরা করলাম, আমরা it's very simple, when we have the molecular formula যদি থাকে তোমার হাতে তাহলে তুমি ইজিলি এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা বের করতে পারবে, রাইট? এখন কথাটা উল্টা, কথা হচ্ছে you don't have molecular formula, so you just have empirical formula. এখন এখান থেকে molecular formula বের করতে পারবে? পারবো। এই কন্ডিশনাল, what the thing, which thing you need to estimate molecular formula? কি লাগবে? the number এই যে এখানে 6 ছিল, এই 6 যদি তোমার কাছে থাকে, when you know the number is 6, with 6 you multiply, এই 6 যদি জানো তাহলে তুমি molecular formula বের করতে পারবে, রাইট? and for the next one, if you know the number is 2, and for the last one, if you know the number is 3, তো দেখেছে এই নাম্বারটা থাকলে তবেই আমরা এই কাজগুলো করতে পারবো। so we need here a number, right? n is the number, suppose n is the number, this is different for different compounds. ক্লিয়ার হয়েছে? এখন কথা হচ্ছে এই নাম্বারটা আমি পাবো কোথায়? আবার এই নাম্বারটা বের করার একটা সহজ ওয়ে আছে, the n is equals molecular formula mass, or which is same as molar mass, right? Molecular formula mass and molar mass same na? In what sense they are same? Well, কোন সেন্সে সেম? কই
ভ্যালু সেম, আমরা লাস্ট ক্লাসে অনেক সময় ধরে পড়েছি। empirical formula match, molecular formula match divide empirical formula match, molecular formula match and molar match নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা সেম কিন্তু দে আর হিউজলি ডিফারেন্ট। লাস্ট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছিলাম জাস্ট ভ্যালুটা সেম কিন্তু জিনিসটা পুরো আলাদা। কেন আলাদা? মলিকুলার ফর্মুলা ম্যাথস মানে হচ্ছে রিলেটিভ ম্যাথস, আর রিলেটিভ ম্যাথস ইজ ম্যাথস অফ ওয়ান পার্টিকল, রাইট? রিলেটিভ ম্যাথস মানে ম্যাথস অফ ওয়ান পার্টিকল, আর মোলার ম্যাথস কি? ম্যাথস অফ অ্যাভোগাড্রো নাম্বার অফ পার্টিকল, one compared with carbon scale, another compared with real mass gram. So this is but value same. তো এইভাবে আমরা এটা করতে পারি। ইউ ক্যান এস্টিমেট দ্য এন্ড। সো শুড ইউ মেমোরাইজ দিস? এটা মেমোরাইজ করব না, মেমোরাইজ করার দরকার নেই। এদিকে তাকাও, হিয়ার ইউ গেট C6H6, দিস ওয়াজ দেয়ার, রাইট? আমরা এটা কিভাবে পেলাম? ভালো করে খেয়াল করো, এটা কিভাবে পেলাম? মুখস্থ করব? টিচার বলেছে, দাদা বলেছে, মুখস্থ করব না, আমরা এটা প্রুভ করি যে দিস ইজ রাইট। What is that? দেখো এর ম্যাথস কত? It is empirical formula and this is molecular formula. আমরা জানি তো না? This is empirical and this is molecular. So what is maths? 12 plus 1. 12 plus 1. Isn't this 13? 13 is empirical formula maths. And what is the molecular formula maths? 12 into 6 plus 6 for 6 hydrogen. কত আসে? 78. এখন দেখো তো it's right or wrong. 78 divide 13. Don't you get 6? 78 divide 13, you get 6. So this is why you can write molecular formula mass divide empirical formula mass to get the number n. So now when you can estimate the number n and you have the empirical formula, you can convert this into molecular formula, right? ঠিক আছে, empirical formula তো আমরা লাস্ট এর আগে শিখলাম অলরেডি। আমরা এই যে তোমরা সবাই করেছো how to estimate empirical formula, রাইট? তোমরা সবাই করলে এখনই। আর এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা থেকে মলিকুলার ফর্মুলাতে আমরা শিফট করব, কনভার্ট করব, এন্ড ফর দিস ইউ নিড আ নাম্বার n। এখন কথা হচ্ছে ইজ এ মেইন ইস্যু যে আমি n ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে আমার এটা লাগবে, এটা লাগবে, রাইট? এটা লাগবে, এটা লাগবে। এখন এটা তো আমি পাচ্ছি এখান থেকে এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা থেকে আমি এটা পেয়ে যাব। I don't have the mass but I have this formula which I have estimated from the percentage থেকে empirical formula estimation করেছি, empirical formula আছে, সো এটা ইজিলি পাচ্ছি। But where to get this? এইটা পাবো কই? This may be the question. এইটা পাবো কই? এটা যদি তুমি বলো we get this from formula, this is wrong. কেন? কারণ হচ্ছে আমরা ফর্মুলাটা তো নাই, we don't have this formula now. আমরা তো ফর্মুলাটাই খুঁজছি, we are looking for the formula. So you cannot expect this to be this you get from molecular formula. এখান থেকে পাওয়া যাবে না। তাহলে কি হবে? তাহলে এই কোশ্চেনে এইটা দেওয়া থাকবে না, কিন্তু এইটা দেওয়া থাকবে, অর্থাৎ ম্যাথসটা দেওয়া থাকবে as molar mass or as relative mass. So this value will be given. বুঝে গিয়েছে? So now listen carefully. You have estimated empirical formula from the percentage. You have now empirical formula. Now you want to convert this into molecular formula. What you have in the question, you will be given this mass, molecular formula mass অথবা molar mass দেওয়া থাকবে, and you can estimate empirical formula mass from this empirical formula. এই massটা তুমি পাবে, বের করবে, এটা দিয়ে ডিভাইড করবে, n হয়ে যাবে, n দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, এটা হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? কোনো কোশ্চেন আছে? নট টু বি দেয়ার, কারণ হচ্ছে তোমরা এটা ও লেভেলে প্র্যাকটিস করেছো। আর আমরা দেখেছি স্টুডেন্টরা এই ম্যাথটা ভুল করে না ও লেভেলে। তো দেখেছো ও লেভেল স্টুডেন্টরা পারে না, অনেক কিছু পারে না, বাট তারা এই ম্যাথটা ভুল করে না। সো নাও উই জাস্ট হ্যাভ অ্যানাদার এক্সারসাইজ, কুইকলি করে ফেলবো, এটাও 2-3 মিনিটের মধ্যে শেষ করে ফেলবো। কাম অন, নাও ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট। আমরা এতক্ষণ ধরে যা পড়েছি, this is not for A level, not for AS. Okay, just was a revision of your O level. এখন এই যে ম্যাথ গুলো করলাম, this is so big one, you need to get 5 marks. This goes for the first mark there. A level যদি আসে, if you get this question, you may get this question. MCQ for 1 mark. So question there 1 mark. তো গেছে, আর যদি আসে, if you get this, আর বেসিক্যালি যে কোশ্চেনটা আসবে relation, same method but with using brainstorming, better sense, brainstorming. Okay, brainstorming এরকম একটা কোশ্চেন দিল হয়, brainstorming.
চিন্তা করে করে অ্যানসার করব। সো আমরা এখন এরকম একটা টেকনিক শিখেছি। Look at this hydrocarbon. I see a hydrocarbon. Okay. Maybe a number Cn, and here is another number M. Hydrocarbon with the number of carbon. Okay. There may be C2, CH4, etc. If you burn this in oxygen, you will get carbon dioxide and water. Now, the question is how many mole of carbon dioxide you expect? Well, carbon dioxide power. No, here it says n mole, here it also be n mole. Okay, n is a particular mole, maybe 2. If this is 2, here will be 2. If this is 5, here will be 5. So they get it. So they can come mole and I can come mole same. And how about the mole of water? You can compare about the এটা মূলত হলো M wrong. And give correct answer. Okay, বলো দেখে বলো। M1 I'm waiting for see তোমরা দেখে বলো আসলে brainstorm চিন্তা করে বলো। M2M 2M wrong. Half means M by 2. M by 2. So here you have M. Here you have M number of hydrogen, right? And here should be M number of hydrogen too. Again, hydrogen atom হচ্ছে কয়টা? M. Hydrogen atom is M. And here should be hydrogen atom M. আমি যদি M দিয়ে multiply করি তাহলে is there M number of hydrogen atom? Double is double is wrong. This should be balanced, right? 2M দিয়ে তো আরো double হয়ে যাচ্ছে। Here is 2. আর কোন কথা আছে? I show you. If here M equals 4, so what should be here the value? 2 how is it? Look at the 2 here. 2 means 4. Then তাহলে এটা পার্টস রাখবে। এই পার্ট হাবিতে বাড়াতে হবে। বুঝতে গেছে? পার্ট হাবিতে বাড়াতে হবে। তোমরা তো শিখবে things you will learn that you may not get in your exam. এটা কেমন থাকে? দেখেছি আমরা তো কেবল শুরু করছি শুরু করতে ফার্স্ট নামটা আমাদের পারফরম্যান্স শুরু করো আমরা স্টিল স্লো and I got it এটা টাইম বাড়াই so this is the balance এখন অক্সিজেন কতটুকু হবে অক্সিজেনের মোল কতটুকু হবে 2 এখানে তাকাও তাকিয়ে বলো তো কি এখানে কতটুকু অক্সিজেন আছে এইটা এখানে কত অক্সিজেন আছে 2 n না here is n 2 double এখানে কতটুকু অক্সিজেন আছে m by 2 o here is 2n o m by 2 এই দুটো মিলই হবে এখানে তাই না তাহলে ব্যালেন্স করে আমরা বলবো তো অক্সিজেন নিয়ে এখানে বিগ ইস্যু না অক্সিজেন এখানে বিগ ইস্যু না অথবা বিগ ইস্যু এখন আমরা যদি একটা কাজ দিই সেটা হচ্ছে এর একটা মোল দিয়ে দিই in a reaction or in an experiment when this hydrocarbon was burned when there was certain hydrocarbon that was burned completely in oxygen by air hydrocarbonটার ফর্মুলা আমরা বের করতে যাচ্ছি দেখেছে হাইড্রোকার্বনের ফর্মুলা আমরা এস্টিমেশন করতে যাচ্ছি উইথ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট হাইড্রোকার্বন বাতাসে বার্ন করা হয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়েছে and water তৈরি হয়েছে ওকে সো তোমরা পারো if I say carbon is this percent hydrogen is this percent empirical formula বের করো that you learn এটা পারো আমি তো দেব this is element আমি কি দেব when this is burned you get water this water with this carbon dioxide is 3.2 mole carbon dioxide produced is 0.2 mole and water produced is 0.1 mole I know 0.4 mole basically okay
This could be any. Here carbon dioxide produced is 0.2 mole and water produced is what? 0.4 mole. Now can you estimate the value of N and M from this experiment based reaction? M and N এর value estimation করতে পারবে অথবা ওই empirical formula বের করতে পারবে? It's not difficult, simple job. খুবই সহজ জিনিস because you know the mole ratio, right? আমরা রেশিও জানি না? রেশিও জানি তো? রেশিও জানি। So here is the value of carbon dioxide. Carbon dioxide কত? Carbon dioxide 0.2. The value of carbon dioxide is 0.2 mole. এটা বলে দিতে পারে, ভলিউমে দিতে পারে, ম্যাসে। একটা মোল দেওয়া হয়েছে which is the simplest. ম্যাসে দাও করতে পারতো? ম্যাসে দিলে মোলে আসলেই হবে, মোলে না আসলে কিছু করতে পারবে। যদি ভলিউমে থাকে তাও মোলে আসতে হবে। So this is a mole. তাহলে বলো তো এখানে কার্বনের মোল কত? If carbon dioxide is this mole, what is the mole of carbon alone? এটা আমরা কোনদিন শিখেছি, what is the mole concept? 0.2. কি কারণে অসুবিধা হচ্ছে? এটা তো ফার্স্ট ডে আমি যখন মোল পড়ালাম সেদিন পড়েছি। A mole of water is 1, the number of molecules is this, hydrogen atom is this, oxygen atom is this. So 2 into Avogadro number of hydrogen atoms, 1 into Avogadro number of oxygen atoms, which means 2 mole of hydrogen, 1 mole of oxygen. তাহলে 1 mole water এর মধ্যে 2 mole hydrogen atom and 1 mole oxygen atom. এটা পড়েছিলাম না? Look at this. If carbon dioxide is 1 mole, if carbon dioxide is 1 mole, then carbon is 1 mole. ठीक है ना? And oxygen atom is 2 mole. Right? I review. Suppose 1 dozen people. This is a people. 1 dozen people. How many head do they have? এক dozen মানুষের মাথা কয় dozen আছে? মাথা কয় dozen আছে? এক dozen মানুষের কয় dozen মাথা? এক dozen. ঠিক আছে? এটা তো আর ওই রামায়ণের ইয়ে না, Okay, so এক dozen মানুষের এক dozen মাথা আছে। So similarly, if this is 1 dozen carbon dioxide, 1 dozen carbon dioxide. So how many dozen of carbon will be there? Carbon কত dozen থাকবে? 1 dozen. ঠিক আছে? And if this is 1 mole carbon dioxide. Carbon dioxide 1 mole. তাহলে কার্বন কত মোল? 1 mole. এখন আসি আবার 1 dozen people, how many dozen of legs do they have? Legs কয়টা আছে? 2 dozen. No one is laying or like 2 dozen, right? তাহলে আমরা এটা অ্যাপ্লাই করি, this is 1 dozen, how many dozen of oxygen atom there? 2 dozen. If it is 1 mole carbon dioxide, how many mole of oxygen atom will be there? 2 mole. তাহলে আমরা ফর্মুলা দেখে বুঝতে পারছি এইটার সাথে কার্বন আর অক্সিজেনের মোলের রিলেশন দেখি। কার্বন ডাইঅক্সাইড and কার্বনের মোল সেম and oxygen atom mole double. That we get. So এখানে it is given there, carbon dioxide is this mole, carbon here is 1.2 mole, right? Because same. And oxygen here will be কত? 0.4 mole. Clear আছে? এখন this carbon dioxide in carbon dioxide. This carbon in carbon dioxide was formed from this hydrocarbon. ঠিক আছে? তাহলে হাইড্রোকার্বনে আমরা কিন্তু হাইড্রোকার্বনে n বা এর ভ্যালু এস্টিমেশন করতে যাচ্ছি। তাহলে এই হাইড্রোকার্বনে কার্বন কত মোল? 0.2 মোল, রাইট? দিস ইজ ইন হাইড্রোকার্বন, কার্বন হচ্ছে 0.2 মোল। এবং সিমিলারলি অক্সিজেনের মোল এস্টিমেশন করি from this mole. Here water is given here 0.4 mole. Water 0.4 mole দিয়েছি। তাহলে water যদি 0.4 mole হয়, look at this. If this is water and this is 0.4 mole, water যদি 0.4 mole হয়, তাহলে হাইড্রোজেন কত মোল? 0.8. 0.8. Because double of this, right? 0.8 mole. তাহলে হাইড্রোজেন হচ্ছে 0.8 mole. তাহলে এই হাইড্রোজেন কোথা থেকে আসছে? এই হাইড্রোজেন এখান থেকে আসছে 0.8, ঠিক না? হাইড্রোজেন কার্বন জায়গা থেকে এসেছে, দেখো কার্বন এখান থেকেই গিয়েছে, হাইড্রোজেন
নেমে গিয়েছে, রাইট অর রং? ঠিক আছে? Here is no hydrogen. It's a source of oxygen. Here both the carbon that forms carbon dioxide, water that was formed from hydrogen. So carbon and hydrogen is. So from mole of the compound, you can estimate mole of carbon atom and hydrogen atom, right? ঠিক আছে? এই কম্পাউন্ডের মোল থেকে আমরা কার্বনের মোল বের করতে পারবো, which is same. এর মোল থেকে আমরা হাইড্রোজেনের মোল এস্টিমেট করতে পারবো। If you somehow estimate mole of water, hydrogen atom will be double. And when you know mole of carbon and mole of hydrogen, then you can apply here. They must be equal. The carbon is one carbon, the hydrogen is one carbon. So you are getting mole of carbon, mole of hydrogen. So এই মোল থেকে আমরা রেশিও বের করতে পারবো, empirical formula বের করতে পারবো। Already mole, not mass. Don't think that they are mass. They're mole. I'll বের করতে পারবো। How do you do that? Point to divide by 1 and here is 4. So this is like methane. So this compound is like এইভাবে formula বের করতে পারবো indirectly. Okay, this is our advanced practice. It on the sheets. Okay, and this is very common in your example. Both the এক মার্কেরও আসে, বেশি মার্কেরও আসে। এক মার্কের this is MCQ portion, আর যদি লিখতে হয় প্র্যাকটিস করতে হয় 2-3 মার্কের, 3 মার্কের বেশি না। ঠিক আছে, এই ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা আসলে অনেক চ্যালেঞ্জিং ফার্স্ট চ্যাপ্টার। তবে যারা বললো মোল ভালো করে শিখে আসে তাদের জন্য ইজি। এরকম স্টুডেন্ট কম পাই তো বলে ভালো করে মোল শিখে আসে। Okay, so this is clear. বুঝা গিয়েছে? তাহলে আমি আবার বলি, if you somehow get more of the products which must be carbon dioxide and water, এছাড়া তার কিছু হওয়ার পারে। Burn করলে হাইড্রোকার্বন, burn করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটারই হবে। Then maybe carbon monoxide, that's same. তাহলে এর মোল থেকে আমরা শুধু কার্বন ডাইঅক্সাইডের মোল, শুধু হাইড্রোজেন অ্যাটমের মোল এস্টিমেশন করে এগুলোর মোল এস্টিমেশন করব এবং ফর্মুলা বের করব। ক্লিয়ার হয়েছে? সো এখানে আমরা অক্সিজেনের মোল এস্টিমেশন করার কোনো প্রয়োজন নাই। Right? Oxygen is coming from air. তো বুঝে গেছে oxygen coming from air. তাহলে সবাই আমরা এই প্র্যাকটিসটা করতে পারবো? তো I will show you one. তাহলে একটা প্র্যাকটিস করে আবার আরো একটু অ্যাডভান্স প্র্যাকটিসে যাব। If we get this here. তোমাদের পড়াশোনা ভালো লাগবে না, একটু কষ্ট লাগবে। যখনই তোমরা পারবে না, যখনই কোনো কিছু পারবে না, কষ্ট লাগবে। খেয়াল করো, ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে যাবে। আই নো সাইকোলজি, যখনই একটু কিছু পারছো না ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে, মনে হবে কেমিস্ট্রি খারাপ, মনে হবে এই টিচার খারাপ, মনে হবে কিছু একটা সামথিং রং, কোনটাকে দোষ দেবো এটা নিয়ে ভাব। তো এগুলোর সমাধান আছে, সলিউশন আছে। বিকজ দিস ইজ সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম, মেন্টালি ফেল্ট, স্যার সলিউশন আছে। সলিউশন হচ্ছে ইউ শুড হ্যাভ এ টার্গেট। প্রবলেম তোমরা বুঝবে না, আমি বুঝবো কার প্রবলেম হচ্ছে, কোথায় প্রবলেম হচ্ছে। ইউ মে নট নো, বিকজ আই এম ইউর কোচ, আই নো দ্য সাইকোলজি and I know the problem and I know the solution. তোমাদের টার্গেট থাকতে হবে ভালো। টার্গেট না থাকলে এই প্রবলেমগুলো হবেই 100% হবে। এবং আমার কথা শোনার পরেও তোমাদের কারো হবে, কারণ তোমরা বুঝবে, তোমরা মানবে না। and still you will have this problem. সেটা হচ্ছে তুমি এ লেভেলে কি রেজাল্ট করতে চাও, এটা টার্গেট সেট করতে হবে। এটা ফ্যান্টাস্টিক একটা কথা শুনে লিখে রাখলাম তাহলে হবে না, বুঝে গিয়েছে? তোমাকে এটা পজেস করতে হবে যে I must have this result and I will try for this, অথবা আমি এই ইউনিভার্সিটিতে পড়বো, অথবা I will be something like this. সবাই ডক্টর হলে বাকিরা কি হবে? আর রোগী পাবে কই? বুঝে গিয়ে যা হতে চাও, বড় কিছু হতে চাও, সায়েন্টিস্ট হলে নাসার সায়েন্টিস্ট হবে, বুঝে গিয়েছে? হ্যাঁ, ওই ছাগলের লাদির কম্পোজিশন দেখে লাভ, বড় কিছু। আর ডক্টর হলো বিশাল কিছু। আর্কিটেক্ট হলো যে এখন আমেরিকার বিল্ডিং গুলা নতুন করে ভেঙে টেঙে আবার নতুন করে কি করা যায়, ইটস লাইক দিস। সবকিছু বড়, সবসময় বড় টার্গেট করবে, বড় টার্গেট তোমার প্রপার্টি চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওকে, কাম অন, সলভ দিস।